పండుగ ఏదైనా పరంపర స్వీట్స్ తోనే మొదలు. స్వచ్ఛమైన రుచుల పరంపర. ఆర్డర్ కోసం సంప్రదించండి. First generation fashion designer and creative artist Asmita Marwa. దాదాపు 10 సంవత్సరాల పాటు సినిమా ఇండస్ట్రీలో టాప్ సినిమాలన్నిటికీ ప్రేమంటే దేరా ఇప్పుడు కూడా ఇఫ్ యూ వాచ్ ఇట్ హర్షణ అండ్ దట్ సాంగ్ వెంకీ కూడా మీరే డిజైన్ చేశారు. designed clothes for him and Asin and that was just fantastic. సో మీ కాస్ట్యూమ్స్ చూసి ఎంత అప్రిషియేట్ చేశారు నాగార్జున గారు? మన్మధుడు was a turning point. సో ప్రీతి కూడా మీరు డిజైన్ చేశారు. And she had to look like a Telugu అమ్మాయి. పట్టు హాఫ్ సారీ. It was great. ఏమన్నారు మహేష్, ఏమన్నారు మీ స్టైల్ చూసి? పోక్రీ that అంత లుక్. Did he like it? Yeah, he did, of course. హలో అండ్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ లైఫ్ స్టైల్. సినిమా స్టార్లా కనిపించాలని అందరికీ అనిపిస్తుంది కదా, చాలా ఫ్యాషనబుల్గా, చాలా హెప్గా, చాలా షీక్గా కనిపించాలని చాలామందికి ఒక కోరిక ఉంటుంది. అక్షరాల ఫిల్మ్ స్టార్స్, టాప్ స్టార్స్ తెరపై వేసుకుని మనందరినీ మెప్పించిన కొన్ని హిట్ సినిమాల క్లోత్స్ అని డిజైన్ చేసిన ఒక ఫస్ట్ జనరేషన్ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ అండ్ క్రియేటివ్ ఆర్టిస్ట్, గార్మెంట్ ఆర్టిస్ట్ అని చెప్పాలి, అస్మిత మార్వా. ఒక టైంలో ఆవిడ పేరు మారుమోగిపోయింది. టాప్ సినిమాలు మన్మధుడు, ఘర్షణ, పోకిరి, ప్రేమంటే ఇదేరా, చెప్పక్కర్లేదు, పెద్ద లిస్ట్ ఉంది. చేసిన సినిమాలు తక్కువైనా కూడా తను రావడం షీ బ్రాట్ అ బ్రెత్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ ఎయిర్. అంతకు పూర్వం కేవలం మాస్టర్స్ మెజర్మెంట్స్ తీసుకుని మామూలు బట్టలు తెచ్చిచ్చే ఆ ప్రాసెస్ నుంచి ఒక ప్రొఫెషనల్ డిజైనర్కి ఈ స్థానం ఉంది ఇండస్ట్రీలో అని చాటి చెప్పారు అస్మిత మార్వా. అండ్ ఇవాళ వీఆర్ అట్ హర్ స్టూడియో. ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్. బ్యూటిఫుల్ కలర్స్ ఉన్నాయి చుట్టూ. రాగానే మనసు, చిత్తం అంతా అలా ప్రశాంతం అయిపోతుంది ఇంత వైబ్రెంట్ కామ్ ప్లేస్ని చూస్తే. లెట్స్ మీట్ అస్మిత మార్వా. అస్మిత గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ us today. Thank you so much. Yeah. Thank you. I don't have no words to see your photographs. అందరూ ఒక మంచి ఫిల్మ్ జర్నీ ఉంది మీది. ఆ తర్వాత మీరు మీ పర్సనల్ బ్రాండ్ స్టార్ట్ చేశారు అస్మిత మార్వా అని. సో టెల్ us about ఫ్యాషన్ అండ్ అసలు ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలి మనం? I think it started నేను చాలా చిన్నప్పుడు నుంచి I was just fascinated with clothes. My mother used to make beautiful clothes for me and I used to go with her to the tailor and I used to like be very interested. ఎట్లా చేస్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, అన్ని చిన్న చిన్న పీసెస్, లెఫ్ట్ ఓవర్ పీసెస్ నేను వచ్చి తెచ్చుకొని మళ్ళీ I used to make clothes for my dolls and you know it was like I was always very creative. And I think that artistic environment I grew up in also contributed because my mother was very artistic, my grandmother was artistic. So I think we all expressed ourselves through art. Right. So it came very naturally to me. బట్ యు హ్యాడ్ అంటే ఒక దాదాపు 10 సంవత్సరాల పాటు సినిమా ఇండస్ట్రీలో టాప్ సినిమాలన్నిటికీ నేను జస్ట్ నేమ్ అ ఫ్యూ. ఘర్షణ, వెంకటేష్ గారి ఘర్షణ, అలాగే అసిన్ కోసం డిజైన్ చేశారు, అలాగే తబు, అండ్ అలాగే శ్రియ, అలాగే మన్మధుడు ఫిల్మ్కి మీరు డిజైన్ చేశారు, అలాగే చాలా ఇంపార్టెంట్ పోకిరి ఫిల్మ్కి మీరే డిజైన్ చేశారు. సో ఆ తర్వాత వాట్ హ్యాపెండ్ అంటే ఇంకా మీ కంటిన్యూ చేస్తే ఆ లిస్ట్ని ఇంకా ఏ సినిమాలు? Did I do ప్రేమంటే దేరా and all the films which I did, I think the clothes have stood the test of time. Ippudu kuda if you watch it, if you watch Gharshana and that song, that you know that famous song with Venki, and I think Venki has never looked so cool. Venki kuda mere design I designed clothes for him and Asin and that was just fantastic. And then of course Manmadudu became, his kurtas were like iconic and so I think they just showed fashion in a very new light, right, in Telugu cinema, because before that it was, you know, a little more exaggerated and more drama type. This was more natural and more cool and, you know,
So I got that. I think I was one of the first costume designers in Telugu cinema. Telugu cinema. Ante Before ante- that it was వాళ్ళు మాస్టర్ Tailor masters కాస్ట్యూమ్ ఉండేవారు. మాస్టర్ ఉంటే వాళ్ళు చేస్తుంటే అయితే I think this was after that after that I just I did like work I think in the film industry for about 10 years, and after that I said I wanted to take it further and express myself in a different way and launch my own label, and I had to concentrate on that, so that I had to choose. సినిమా ఇండస్ట్రీలో కష్టంగా ఉంటుందా? అంటే ఒక ఫ్యాషన్ స్టేట్మెంట్ చేయాలి, మీకు బ్రీఫింగ్ ఇస్తారు కదా, డైరెక్టర్ విల్ గివ్ యూ. అదే చాలా అంటే కోఆర్డినేషన్ ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు లైక్ ప్లీజ్ ఎవ్రీబడి, ప్రొడ్యూసర్, డైరెక్టర్, యాక్టర్. ఎలా వర్క్ చేస్తారు మామూలుగా? నాకు సార్ లుక్ ఇచ్చారు అనుకోండి, మీకు ఇది సీన్ అని చెప్తారా మీకు, లేకపోతే ఇలా కావాలని చెప్తారా, ఏం చెప్తారు? వాట్ ఈస్ ద బ్రీఫింగ్ యూ గెట్? This is the scene, this is the character, we work on the look together, and we sometimes consider what the background is, and whether certain colors will clash, and if it's a day scene, night scene, all those things have to be, and of course it's according to the character. But working with Nag and Venki and people like that, it was because I knew them personally. We had a rapport, and it How was did you know them easier. personally? అంటే Through because I've born and brought up here, we've partied together and we've been friends. So Right. yeah, so I know them all personally. So that's how I actually got into, because they all saw that I was, I always dressed differently, and I had that sense of style. So in fact, Jayant Paranji, he was the first one to give me a break. మిమ్మల్ని మీకు బ్రేక్ ఇచ్చింది జయంత్ పరంజయ్ గారు. When he was an assistant for Coolie, that movie with Tabu and Venki. So he said, would you like to do Tabu's costumes? I said, of course, I'd love it, So that was my first film. And after that, he did కొంచెం తెలుగులో మా తెలుగింటి అమ్మాయిని చెప్పాను. ఓకే. దాని తర్వాత ప్రేమంటే ఎదేరా వచ్చింది, ప్రీతి జింటాతోని. So he said, would you like to do that? He was directing it appudu. సో ప్రీతి కూడా మీరు డిజైన్ చేశారు. Yeah. క్లీన్ లుక్, ఎక్కువ క్లీన్ లైన్స్ అండ్ బ్లంట్ కట్ తోటి షీ ఆల్వేస్ ఎక్కువ ఓవర్ డూ చేయడం అంటూ ఉండదు ప్రీతి లుక్. And she had to look like a Telugu ammai. So adi malla ghagra cholis, lehenga, pattu, half sarees, avani చేయడం, it was fun. Yeah, it was great. It was a lovely experience. సో నాగ్ సార్ అండ్ వెంకీ సార్ అండ్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ యూ న్యూ బిఫోర్ Yes. and that's how you came into the industry. And so మీ కాస్ట్యూమ్స్ చూసి ఎంత అప్రిషియేట్ చేశారు నాగార్జున గారు? Nag, I think Manmadudu was a turning point, in costumes at least, and it was such a huge hit, and Sana, it was very, very loved by everyone. So after that it was, I did a lot of movies, and then after that, like I said, I wanted to, launch my own label. I needed more time, akada. So then I sort of slowly didn't take up too much work. And then, for me, I've always considered atla na life la na work unnadi, na home unnadi, na family unnadi. అయితే అంత బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ట్రై చేశారు. ఇది చాలా టీడియస్ జాబ్ ఇది, డిజైనింగ్ అనేది సినిమాకి ఎస్పెషల్లీ. ఇట్ ఈస్. ఎందుకు టీడియస్? బికాస్ ఎందుకంటే సడన్లీ స్కెడ్యూల్ చేంజ్ అవుతుంది, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు లైక్ రేపు సాంగ్ షూట్ చేస్తున్నాము, రేపు అర్జెంట్ గా నాకు 4 కాస్ట్యూమ్స్ కావాలి. అయితే అది టూ మచ్ ప్రెషర్. మరి అప్పుడు మీరు డిజైన్ చేస్తారా, రెడీ టు వేర్ పికప్ చేసి క్లబ్ చేస్తారా, రెండు జరుగుతాయి? డిపెండ్స్. రెండు జరుగుతాయి. If it's a song, then you have to mostly make something, because you can't pick up. Ante everyday scenes ko you can buy. So మరి నాగ్ సార్ కి డిజైన్ చేసినప్పుడు అన్ని మీరు షర్ట్స్ కానీ ఆ లుక్ అంతా కూడా anta Manmaduduto we made every outfit from scratch, all tailor made. Everything was tailor made. అప్పుడు ఏమనిపించింది మీకు చూసి? అంటే somebody, I thought he looked so good in that film. He was just incredible. I think everybody recalls him with that name now because of that, the success it had. Anshu also, and she's still a very, very dear friend of mine.
So yeah, we've been in touch. Yeah, and she was like so young when she came, and that was her first film. అవునవునవును. So I did costumes for her as well. I think I've had a great journey. I've had a great experience. I've worked with wonderful people. I've made, great friends. So I feel blessed, and నో బట్ యూ కెప్ట్ అప్ సో వెల్, క్యారీ యువర్ సెల్ఫ్ సో గ్రేస్ఫుల్ ఇప్పుడు కూడా. thank you. అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత కూడా మీరు ఇంత యాక్టివ్గా మీకు ఇష్టమైన ప్యాషన్ ఉన్న ప్రొఫెషన్లో ఉండడం, ఇట్స్ యాక్చువల్లీ నాట్ ఈవెన్ అ ప్రొఫెషన్, ఇట్స్ యాక్చువల్లీ యువర్ లైఫ్ కదా. Yeah, it's what I love doing. తాబూ గారిని చూస్తే ఎప్పుడూ ఒక క్లాస్ అపార్ట్ అనే ఫీలింగే వచ్చేది. యాజ్ వ్యూవర్స్ ఐ ఆల్వేస్ అడ్మైర్డ్ ద వే షీ క్యారీస్ హర్ సెల్ఫ్, వాట్ ఎవర్ యూ పుట్ ఆన్ హర్. Yeah. అండ్ సింప్లిసిటీలో ఆ గర్ల్ నెక్స్ట్ డోర్ లుక్లోనే షీ హ్యాస్ దట్ వెరీ స్పెషల్ ప్లేస్. And she's so talented. Oh my God, she's such a talented girl. ఎలా చెప్పండి? I mean, the way she, I think, processes a scene or a film or something, she brings something so authentic to it, It's not rehearsed or anything. It's just sheer talent. And that's why she's accomplished so much and she's so revered as a actress, right? బాలీవుడ్లో, హిందీలో అయితే ఖూఫియా అవి ఇవి చూసామంటే అసలు She's amazing. She's one of my favorite. Yeah. She's brilliant. మీరు ఇంకా జర్నీ కంటిన్యూ అవుతుందా? మీరు ఇంకా టచ్లో ఉంటారా తాబూ గారితో? Yeah, whenever she comes into town, I mean, whenever I meet her I met her at Akhil's wedding last, or Chair's wedding, like I meet her whenever she's here for her. But wedding clothes, you didn't get to design any of the wedding clothes for Nag sir's family. No, because I don't do so much of wedding stuff, right? Yeah, you do more of. So what is your style, Asmita? మీ స్టైల్ ఏంటి? ఇన్ 2 lines లో చెప్పాలంటే See, ఫ్రీ స్పిరిటెడ్ లేకపోతే? It's very free spirited, bohemian, and yes, it's bohemian. It's got elements from everything which has touched me, in the sense, if నేను ఎక్కడైనా ట్రావెల్ చేస్తే అక్కడ నాకు ఏం మంచిగా అనిపిస్తుంటే I buy that and I bring it back, and then I make something really beautiful and unique with it. Like I put it on a jacket, and so it's got elements of Right. a lot of different things. So yeah, I enjoy doing that. So that's why I say my jackets are like a piece of art, the border could be from somewhere. Yeah, the wearing one. prints. Yes. So Yeah. just the colors, and and I like to do stuff which you can wear in many different ways, which are versatile pieces. రీపర్పస్ చేసేవి. Yeah, repurpose. And also my production ఇప్పుడు, I mean, మేము ఒక్క థ్రెడ్ వేస్ట్ చేయము. ఒక్క థ్రెడ్. I'm very, very passionate. You can ask my assistant, you can ask anyone. We I'm like, sometimes must be driving them crazy. But I like to, everything. I feel, my carbon footprint has to be low. That's why I work from the house. My studio is at home. My workshop is upstairs. I don't waste. I drive an EV. I like to, be very conscious of what I'm doing and the environment. And and I feel old textiles have so much history. They have a different energy which comes into the. సో మనకి తరతరాలుగా వచ్చిన చీరలు కానీ ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులన్నీ మనం రీపర్పస్ చేయొచ్చు. Of course. కొంచెం ఒక ఐ ఫర్ ఫ్యాషన్ ఉండాలి. And I can help you. ఇక్కడ వచ్చి మీరు రండి, నేను మీ కొరకు డిజైన్ చేసి పెడతారు. డిజైన్ చేసి మీరే ఇక్కడ చేయించేస్తారా మీ వర్క్ షాప్? Yeah, if you want to make, if you want to order something, I can do get it made through. Yeah, we customize things. నాగార్జున గారికి డిజైన్ చేసిన వాళ్ళతో, వెంకటేష్ గారికి డిజైన్ చేసిన వాళ్ళతో, తబూకి డిజైన్ చేసిన వాళ్ళతో, అలాగే శ్రేయాకి ఇంత అంటే ఐకానిక్ పీపుల్ని డిజైన్ చేసిన అస్మిత గారు మనకు కూడా డిజైన్ చేస్తారంటే అదొక కిక్. Definitely. సో I want that awareness to come, because fashion shouldn't just be about wearing something new every day, or you have to treasure what you have. You have to know how to. Yeah, and also I think every garment should tell a story that becomes more interesting, and that's how you'll hold on to it. Kada? అది ఎలా వస్తుంది మామూలుగా ఎడాపెడా ఇప్పుడు ఆన్లైన్ వచ్చాక అయితే క్వాలిటీ ఆఫ్ క్లోత్స్ వేరీస్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్, ఫ్రమ్ హియర్ టు దేర్. Always be aware of what you're buying and how it's
handcrafted or how it's made. You know, if you go in a little depth, then you'll realize that, you know, even if you're paying that little extra, you know this will last you a lot longer. You will wear it, you know, in multiple ways, you know, because what you buy cheaply will just go in the trash eventually. You know, you're not going to hold on to it. But if you've paid something for a garment and you know that it's been made with, ఎడాపెడా మనకి ఆన్లైన్లో లేకపోతే ఆన్లైన్ షాపింగ్ బ్యాడ్ అని నేను చెప్పట్లేదు, బట్ yeah, online it's convenient, but I don't enjoy the process. ఎందుకంటే నేను నాకు పోయి వేసుకొని చెక్ చేసి అంతా చూసి నేను వేసుకోవాలి. I can't buy online. సో కాబట్టి మీరేమంటారంటే 10 కొనే బదులు కొంచెం కొంచెం పెట్టి మంచి డీల్ వచ్చిందనో బై ఒకటి రెండు అండ్ బై యువర్ బేసిక్స్ మీరు కొనుక్కోండి. మీ జీన్స్ కావాలంటే కుర్తాలు ఏమన్నా, కానీ మీరు అవేర్ ఉండండి. లినిన్ మంచి క్వాలిటీనా, కాటన్ మంచి క్వాలిటీనా, అలా చూసి ప్లాన్ చేసుకొని మీరు డోంట్ బై సింథెటిక్స్ బికాస్ దే విల్ జస్ట్ మంచి ఫ్యాబ్రిక్ ఉండాలి. మంచి ఫ్యాబ్రిక్, ఓవెన్ హ్యాండ్ మేడ్ ఫ్యాబ్రిక్ అయితే బెటర్. కానీ హౌ డస్ వన్ ఫైండ్ దేర్ స్టైల్? ఇప్పుడు మామూలుగా ఎవరైనా అందరికీ అన్ని వేసుకోవడం ఇష్టం, మనం బొమ్మలు చూస్తే బాగుంటుంది, అక్కడ ఎవరి మీద వేసి ఫోటోగ్రాఫ్ పెడతారు. హౌ డూ యూ నో యూ కెన్ క్యారీ ఇట్ ఆఫ్ ఆర్ నాట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డిజైన్ చేసినప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పినట్టు తబూ హ్యాస్ అ సర్టన్ స్టైల్, శ్రియా హ్యాస్ అ సర్టన్ ప్రిటీనెస్, క్యూట్నెస్. సో వాళ్ళ బాడీని బట్టే కదా మీరు డిజైన్ చేస్తారు. అది ఎలా కనుక్కోవాలి? I think you have to be a little self-aware. Manam, you know, you have a good friend who has a little style and you admire her style. Let her sort of help you. Ante, you know. Correct. Akkadi nunchi start. That's a starting point. Akkadi nunchi start chesi. There's so much help online also. You can, you know, there's so many apps which will help you style for your body type. You know, mana hips pedda unnaya ikkada. You know, belly fat ఉందా ఎలా ఉన్నదో. ఇంకా నేను డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఐ ఆల్వేస్ మేక్ షూర్ దట్ ఇట్స్ ఫర్ ద ఇండియన్ ఫిగర్, pear shaped. No, and also which is a little fluid and, you know, but fitted on your your shoulders and all should fall well. ikkada kodiga flowy unte you can hide so much and it looks so chic, you know. You don't have to wear fitted clothes, you know. Dani badalu, and always that my one tip is buy one size bigger always. Yeah, it looks cooler. It's always like nice to play around with because you can like cross body it, you can cinch it at the waist, wear it with a belt. If you wear something tight, then your jacket is always like open. Correct. You know. Yeah. But if you buy a slightly bigger size, then you know you can cross body it, you can play around with it. ఇది ఒక మంచి టిప్. చాలా మంది ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక సైజ్ తగ్గారు, అదే యునో ఎండ్ వరకు అదే చూసుకుంటారు. అదే 38, 40, 42 అంటే ఒక కిక్ అనమాట. 42 నుంచి ఐ డ్రాప్డ్ డ్రెస్ సైజ్ అని అసలు ఫరక్ నే పడతా. నో, ఇట్స్ ద స్టైల్, ఇట్స్ హౌ యూ లైక్ లేయర్ యువర్ పీసెస్. అండ్ ఐ లవ్ లేయరింగ్. యు నో, ఇఫ్ ఐ జస్ట్ I'm wearing a simple jumpsuit, you know. You designed that yourself? Yeah. It's an old piece. But I just, you know, throw on a jacket because, you know, I forgot about the interview suddenly. And when she said she's coming, I said, okay, quickly I'll, you know, put on something on top. And I just threw on a jacket. మీ దృష్టిలో మీరు మహేష్ బాబు గారు కూడా డిజైన్ చేశారా? Yeah. పోకిరిలో? Or it's only for the look, you know. No. For Mahesh only. You know, the t-shirt with a shirt over it, checks. Then we did the whole thing. We had a bandana around his thing. Then we had a, you know, piece which was actually belonged to my son. Oh, no. I took it. Yeah, I had got it from Goa, I think. And we used that for... ఏమన్నారు మహేష్? ఏమన్నారు మీ స్టైల్ చూసి? Did he like it? Yeah, he did. Of course. It was, very well appreciated. Then after that, I think I did for Arjun. I did some songs in that film. Yeah. అన్నీ అయితే మీరు టాప్ స్టార్స్ అందరితో, ఒక సిద్ధార్థ్ గారితో కూడా పిక్చర్ ఉంది ఇక్కడ. Yeah. Siddharth I've styled mostly for photo shoots. ఫోటో షూట్స్ కి దానికి పెట్టారు మీరు.
అండ్ అక్కడ రాణా గారి పిక్చర్ కూడా ఉంది. Yes, Rana had styled him again for a lot of photo shoots and also for some songs. So Not for the entire film. By then I was already not doing much. Not doing much because cinema. I started Your own concentrating brand. on my lab. So no, actually every piece is ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ పీస్ లైక్ దిస్ లైక్ ఇప్పుడు బ్రైట్ గా ఉన్నది చాలా మందికి ఏంటంటే డౌట్ ఇప్పుడు అది అలాంటిది ఎక్కువ సార్లు వేసుకోలేరు కదా. హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇస్ ఇట్ ఫేర్ టు ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు వేర్ అ కాస్ట్యూమ్? But these are not like, this is my resort wear. Okay. When you go on a beach holiday, Adi. you know, it's fun to wear something fun and a nice print, and that's such a fun print. It's a Coca-Cola print we did for the India Beach Fashion Week. బట్ అదర్వైజ్ బేసిక్స్ అంటే మనకి ఆ న్యూట్రల్ కలర్స్ లో ఒక రెండో మూడో ఉంటే దట్ విల్ స్టార్ట్ యువర్ ప్యాలెట్ కదా. Palette, yes. అక్కడ నుంచి యూ స్టార్ట్ లేయరింగ్. Then you layer, you build up your collection, you know, always have your solid, you know, pieces. And I keep repeating my clothes. I find there's no harm. Like today, there's so much pressure on this younger generation that every time ఒక వెడ్డింగ్ పోతే నాకు 7 outfits కావాలి, 5 outfits కొత్తవి కావాలి. అవసరమే లేదు. అవసరం లేదు. యూ గో టు యువర్ మదర్స్ కబర్డ్, సారీస్ తీసుకోండి, సారీస్ లేయర్ ఇట్ విత్ బ్లౌజెస్ ఆర్ టీ షర్ట్స్ ఆర్ షర్ట్స్, బెల్ట్ ఇట్ అప్, you know, tie it in different ways. You just go on the net, you'll find 100 different types of drapes. You don't have to buy constantly. దట్స్ అ వెరీ గుడ్ టిప్. బికాస్ ఐ థింక్ ఎంత వేస్టేజ్ ఉంది మన లైఫ్స్లో, అండ్ ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా రాదు. బికాస్ ఇట్స్ లైక్ వెరీ అడిక్టివ్. షాప్కి వెళ్తే మనకు 10 కొనుక్కోవాలనిపిస్తుంది, కొనేసుకుంటాం, మళ్ళీ 1 week later we're again. I'm also guilty of it. It's not like I'm preaching. I'm also, sometimes I just, because it's a sale and I find something, oh, I'll wear it. But I've realized that, you know, the quality is not good. And inside when I wear it, it's all poking me, it's itching me, you know. Then I said, what I do, I'll try and put lining inside. I'll try and finally you donate it off. Yeah. అంతే అవుతుంది కదా. బీన్ దేర్ డన్ దట్. యా, సో అదే అవుతుంది. అంటే మీరు అనేది ఫ్యాషన్ కదా ఏముంది అనుకుంటాం, కానీ మీరు చాలా డబ్బు సేవ్ చేయొచ్చు, ఎనర్జీ సేవ్ చేయొచ్చు, మన ఓన్ లుక్ని మనం స్టెబిలైజ్ చేసుకోవచ్చు, వాట్ వి స్టాండ్ ఫర్ అని చెప్పి. Absolutely. సో ఐ థింక్ దట్స్ అ గ్రేట్ మెసేజ్ అస్మిత గారు. సో అయితే మీ పర్సనల్ ఫ్రంట్లో చెప్పండి, మీ వారు మిమ్మల్ని ఫుల్గా సపోర్ట్ చేస్తారా ఇందులో? యా, అంటే మీ వారు పంజాబీ? యా, హీస్ అ పంజాబీ. So he's into stone. He's a chartered accountant, but doing business. And he's always been very supportive and, you know, always been, you know, there as a solid force, you know, has never really stopped me from doing anything. And I've always, nenaithe balance, I think life is about balance, you know. Family. If I party, I will also exercise. I'll eat right. If I'm working, I'll also spend time at home. You know, everything I want to have a balance in, you know, in life. So I won't do anything in excess. At the work also, if it's like too much, then I just stay away from it. Okay, I'm not that ambitious that, you know, I'll sacrifice everything and just run after money or anything. It's just so very cool. Yeah. So I feel, you know, we should be remembered for, you know, the good things. I remember Asmita Marwa garu from the early 2000s. Okay. When we had interviewed you for you had just you know started me movies pocha pick up అవుతూ ఆ టైప్ లో అప్పుడే స్టార్ట్ చేశాను 2001 2002 I think. యా అండ్ అక్కడ నుంచి ఆఫ్ కోర్స్ మీ స్టైల్ స్టేట్మెంట్ మీకు రిజిస్టర్ అయిపోయింది. సినిమాల్లో కూడా అంతకు పూర్వం మీరు అన్నట్టు మాస్టర్స్ ఉండేవారు, తర్వాత అక్కడి నుంచి ఒక స్టైలిష్ అండ్ వెరీ సొఫిస్టికేటెడ్ సెన్స్ ఆఫ్ స్టైల్ వచ్చేసింది మన హీరోయిన్స్ కావచ్చు, మన యాక్టర్స్, హీరోస్. I was the first one, I think. Who was the most handsome మీ దృష్టిలో? అంటే ఈజీ టు డిజైన్. హ్యాండ్సమ్ అంటే ఎవ్రీబడి లుక్స్ వెరీ గుడ్. వెంకటేష్ సార్ లుక్స్ వెరీ గుడ్. నాగార్జున గారు చాలా బాగుంటారు. It's very hard to pick and choose because they're all my friends and I like all of them and they're like, you know, they're all very, and they're such nice people, you know. In the South, they're just so humble and so grounded. So any particular, they're still friends of mine, you know. They were friends. Yeah, they've always still, been friends. Any particular moment where any of your stars that you designed for
వాస్ వెరీ సూపర్ థ్రిల్డ్ విత్, అంటే మీరు చేసిన కాస్ట్యూమ్ డిజైనింగ్కి థ్రిల్ అయిపోయి, వావ్ ఈ లుక్ ఎంత బాగుంది, ఐమ్ గోన్ టేక్ దిస్ అని చెప్పి. బికాజ్ ఐ హర్డ్ ఈ బట్టలన్నీ వాళ్ళకే ఇచ్చేస్తారు కదా మళ్ళీ, No, if they want. ఇఫ్ దే వాంట్ If they want, yeah. అంతే. బట్ Yeah. Yeah, Nag loved తర్వాత the ఏం చేస్తారు ఆ clothes. బట్టలు ఏది? ఇఫ్ దే డోంట్ టేక్ ఇట్? Then it's with the production company. ఓకే, బట్ హూ విల్ ఫిట్ ఇన్ టు లైక్ దట్? Then they'll alter it or సిక్స్ they'll ప్యాక్ do యాబ్స్ something. క్లోత్స్ అదే కదా, They'll alter it, they'll give it to some other... రీపర్పస్ చేస్తారు Repurpose, బేసికలీ. yeah, ఓకే, yeah. బట్ యా నాకు సార్ ఎప్పుడైనా అన్నారా? Yeah, he loved all the shirts and the, yeah, in Manmadudu. Yeah, that was like... Did you have florals also in any of the prints? No, I don't think we did florals. You did? We did a little bit of bandhani for Nag. Bandhani చేసాము. Lot of kurtas ఇట్లా మన వర్క్ తోని. ఇంకా we did suits. సూట్స్, చాలా సఫిస్టికేటెడ్ సూట్స్. So yeah. అలాగే ఈవెన్ హీరోయిన్స్ లో కూడా ఎనీ ఫేవరెట్ దట్ యు హ్యావ్ దట్ యు లవ్ డిజైనింగ్ ఫర్? Preeti was there. Then yeah, she was also pretty new appudu. I think she had just done Dil Se, and this was like her second movie or something. And yeah, she was ఫ్రెష్ యంగ్ లుక్ అప్పుడు కదా she was very young. Yeah, she was very cute. And yeah, Shriya is gorgeous. Even now, just look at her. She's beautiful, and she's such a lovely, humble, sweet girl. You know. And I like the way she's, you know, balancing everything in her life. She's got a baby, she's got a husband, she's still, you know, I like the way she, you know, is living her life so openly and not... కరెక్ట్ పుట్టింగ్ ఇట్ అండర్ ద యా. అండ్ ఆల్సో తను రీసెంట్ గా చేసిన రోల్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి, క్యారెక్టర్స్ అవి Yeah. వెరీ గ్రేస్ఫుల్లీ. యునో I don't want to say aging because it's a very hard No, word. no, she's not aging at all. She not, looks stunning. She's stunning. And she's so sweet. Whenever I've asked her, you know, for something, like, you know, as a showstopper, because we get too much pressure, like Lakme or any fashion week, they say, oh, you have to have some star walking for you. So I've only asked my friends, like Rana has walked for me, Shreya has walked for me. You know, they just do it. And not that I'm paying them anything, or, you know, they just do it out of, you know, which is so nice. యా సో ట్రూ. Yeah. అండ్ బట్ మీరు ఎన్ని షోస్ చేస్తారు సంవత్సరానికి అలా? Earlier I used to do at least like 3-4 shows. కానీ ఇప్పుడు 1 show a year. అంతే. I recently had one in Goa. Yeah, India Beach Fashion ఏమైనా Week. థీమ్ ఉంటుందా దానికి? బీచ్ Beach, yeah. It was all the stripes and all the prints are from that collection, yeah. సో This is more holiday vibe, yeah. మీరు అన్నట్టు యువర్ వెరీ కంటెంట్ సోల్. మీరు ఎక్కువ పరిగెట్టరు. సినిమాల్లో 10 ఏళ్ళు చేశారు. ఎన్ని సినిమాలు చేశారు అస్మిత మీరు? I don't remember ఇప్పుడు. బట్ ఓకే, సైజబుల్ నంబర్. Yeah. కానీ అంత కూడా ఎక్కువ కాదు. 20 సినిమాలు చేసి 20 సినిమాలు అంటే ఇట్స్ సబ్స్టాన్షియల్ ఎక్స్పీరియన్స్. బట్ వై డిడ్ యూ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీ? అంటే వాజ్ ఇట్ టూ స్టైఫ్లింగ్? బాగా రెస్ట్రిక్టివ్గా అనిపించిందా, లేకపోతే నాట్ వర్త్ మై టైం, డబ్బులు రావట్లేదు అనిపించిందా? డూ యూ గెట్ ఎనీ మనీ? అంటే యూ గెట్ పేడ్ వెల్? I mean, you get paid, but not as much as యా, the work which goes into it, you know. చాలా So ఎఫర్ట్. వాళ్ళు చెప్పిన it's a rules lot of ప్రకారం. effort, and you know, and I just wanted to, you know, start concentrating and doing something. I had to express myself, you know, because in movies you are like still restricted. I enjoyed it, and that gave me such a platform and such a reach, you know. And I have to talk about experience in my first show in Lakme Fashion Week, my debut. You won't believe, my front row had తెలుగులో తెలుగు Nagarjuna, Venki, Tabu, Angela, Tarun, Shreya. I mean, everyone was there to support me. And Siddharth. I mean, they all came na first show korku, debut show, on their own. Nen overku, nen like ticket, hotel, aim ledu. They all came on their own. మీకోసం. So, na kosam. So I felt so, I mean, I said, I'm blessed, you know, that I've made such fantastic friends, యా. you know. And But how did you know them even though you're from Hyderabad?
Yeah, because we've all gone to the same parties and yeah, we've lived in the same city for so many years. Kada. బట్ అంత మీకోసం రావడం అంటే ఇట్ స్పీక్స్ ఆఫ్ ద బాండ్ దే హ్యావ్ విత్ యూ కదా. Yeah. So they were all there to support me, and it was on every TV channel because Tollywood had never ever come to Bombay like Fashion Week. ఇప్పుడు అందరు వస్తున్నారు కానీ నేను 2008 చెప్తున్నాను. 2008లా there were no, I mean, like showstoppers who were South Indian, or there were no showstoppers, I mean, people in the front row who, so all of them, so NDTV, CNN, IBN, all these channels were, whole day they were showing the front row and they said this new designer who's come from Hyderabad, and my Kalamkari collection was, it was very well received. సో And I have to thank them because, without anything, I just invited them and I said, it would be so wonderful, Miroste. And they all showed up. సో అమేజింగ్ కదా. I feel Blessed you are. Blessed, yes. That's what. వావ్. సో ఇంత లవ్లీ జర్నీ కొనసాగిస్తూ అస్మిత, మీకు ఆల్దో యూ నాట్ ఓవర్ అంబిషియస్, Yeah. ఈజ్ దర్ అ సర్టన్ ప్లేస్ యూ వాంట్ టు బి? అంటే నేను ఐ వాంట్ టు కమ్ టు దిస్ ప్లేస్, Yes. ఐ వాంట్ బి ఫీచర్డ్ ఇన్ ప్యారిస్ అనో ఇంకో ఉంటాయి కదా మీకు ఉన్నది. మీ లైన్ ఏంటది? Adi, I definitely want to have a store in Europe, ekkadana, because I know um, my sensibility, inka na craft is very well appreciated. Because I feel I'm ahead of the curve. Here, people don't get me. Ante na designs kodiga vallaku ardham kaadu. True. They don't get it. Kani abroad la andaru, they really appreciate these kind of clothes. So I would love to have a store in, I don't know, in Paris or London or one of these places. I'm sure it will be loved. Your style will be loved and I celebrated. need to look for a partner, partner who lives there and who Manage and I can things for you and manage you can give things. the- yeah. So let's see. Very cool. I just feel sometimes the universe has to, you put it out there and maybe it'll happen. Absolutely. Yeah. తథాస్తు అంటారు. Yes. Yeah. Best compliment received so far? Best compliment. You don't look your age. అది ఇన్ఫాక్ట్ అది ఒక సెన్సేషనల్ హెడ్లైన్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పానంటే. నేను చెప్పలేను. మీరు చెప్పదు, నేను చెప్పను. లెట్స్ కీప్ దట్ బ్యూటిఫుల్ సీక్రెట్ ఇన్ అ బ్యూటిఫుల్ బాక్స్. అది సో నేను చెప్తే నజర్ వస్తుంది. నజరే. అవునవును. ఆ పూసలన్నీ మీ రుద్రాక్షలు అవి? రుద్రాక్షలు. యు స్ట్రాంగ్ బిలీవర్ ఆర్? Yeah, I just feel more centered and, I feel good wearing a rudraksh. మీ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది? మార్నింగ్ I wake up ఎవిడెంట్లీ మీకు early. పార్టీస్ ఇష్టమే. పార్టీస్కి వెళ్తారు మీరు? Parties వెళ్తాను కానీ I mean now I've cut down a lot because I feel as I'm growing older I can't party like that like I used to when I was younger. I think I listen to my body. That is the thing. You have to be connected internally. So if you know this is not working for me, I will not do it. What's the point? So true. So I wake up early. I wake up around 7. That's 6:37, and then I work out. I like my mornings to be quiet. I play with my dogs. I just like to be in the garden and breathe in some air, look into the sun, do all that, and then my day starts. And actually, my workshop we start early, 8:00. But by 9:00 I go upstairs and start work, and we end early also. And my store is by appointment, so it's not like I have, because it's in the house. I like to keep it exclusive and by appointment, and so we do custom. So clothes. people just walk in and they And pick if they pieces come, and they come in. they call and come. They call and come. Yeah, that's what. As in, no, వాళ్ళు వచ్చి ఇందులో సెలెక్ట్ చేసుకుని they actually buy and go. Yeah. Or we sell online or through Instagram. Like you have Ritu Kumar and so many Yeah. other brands. Yeah, we sell on WhatsApp. We make like a what do you call it? Catalog. Yeah, sorry. E-catalog. Yeah, we make a catalog. We send it out to all our clients, and they order chestaru or they pick up whatever they like. And to unwind,
I love to cook. నేను చాలా కుక్ బట్ ఏం తింటారు మీరు అంటే మళ్ళీ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఆన్ ఏజ్ వైపు వెళ్ళట్లేదు కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ మీద మీరు ప్లీజ్ చూడండి, నేను రెసిపీస్ కూడా నేస్తాను. అవునా, వాట్ ఆల్ యూ ఈట్ అని. సో సమ్ ఎనీ సూపర్ ఫుడ్స్ టు కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ సో యంగ్, మొరింగా అలాంటివి ఏమన్నా ఎక్స్ట్రా ఏమైనా ఉంటాయా దానిలో? ఏం లేదు. Nothing. I eat, I just, I eat whatever I feel. Your body is very intelligent. It tells you. If you're craving something, listen to the body. Eat it. Eat it. Don't Or drink overdo it. it. Or drink it, yeah. Eat it or drink it, yeah. Like if you want like nariyal pani, drink it. అంత మంచి మంచి అడుగుతుంది ఆ బాడీ మరి. నాది అడుగుతుంది. కాఫీ నేను కాఫీ తాగలేను, ఎందుకంటే నాకు నిద్రకు రాదు మళ్ళా. కాఫీ, టీ ఐ కాంట్ డ్రింక్. సో అస్మిత ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ విత్ హర్ రెసిపీస్, అది తప్పకుండా విల్ ఆల్ ఫాలో. Asmita Marwa, నాది పర్సనల్ బ్లాగ్, వేర్ ఐ డూ లాట్ ఆఫ్ స్టైలింగ్, lot of recipes, and you can see me how very authentic. It's not handled by anyone, I do it myself. Then my design page is I do it with my assistant, and that is design focused. Right. It's called Asmita Marwa Design. Yeah. So I have 2 accounts, and both have their own following. Yeah. ఫ్యాసినేటింగ్, ఫ్యాబులస్. అసలు మీరు ఇంత గ్రౌండెడ్గా ఉన్నారు అంటే బీయింగ్ ఇన్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ హై ఫ్లయింగ్ ప్లేస్, ఫ్యాషన్ ఇండస్ట్రీ, సినిమా అండ్ ఆల్ దట్. అండ్ అంతమందితో వర్క్ చేసి టు హ్యావ్ సక్సెస్ కర్వ్ and yet being so grounded and humble, it speaks of how of course your parents have impart the kind of values you picked up and growing up and what you've become. So we're truly inspired, Asmita. Thank you so much. Tappakunda, I think down the line I look forward to interactions about fashion, about your work. Absolutely. More and more. I'd from time that. To time. Yeah. I think season maartunapudella we should do one interaction. Definitely. You can give us all tips. We can do some styling, this thing, you can get anyone who wants to, you can have a styling session makeover, here, makeover. I used to do that for Times of India, for Hyderabad Times. Initially I used to style we used to pick up young college girls and boys, and then we used to style them and write about the whole process. Right. Hairstyle, what suits them anta. I'm so kicked about this. We're going to start right away in the new year. 2026 కి చాలా మందికి ఆపర్చునిటీ రాబోతుంది through Suman TV. So ఒక మంచి makeover where they can carry that style through their times. I'd love that. Yeah, that'll be great. Yeah, because so many young people don't know, and they're like so intimidated by fashion. And it doesn't matter. You don't have to be dressed in Western clothes. You can wear Indian clothes and still look really chic. అంతే కదా. అంటే even your tunic, you can style it in a way, in a very different way. Correct. So you don't have to wear strappy clothes or, I'm not talking about that. I'm talking about, layering. Layering is an art which looks, it just elevates your whole look. I'm really excited. రాబోయే కొత్త సంవత్సరంలో మనం కలిసి చేయబోయే episodes for makeovers for a lot of people. Done. Yeah. Thank you so much and wish you a very happy new year. Thank you, and wish you the same. God bless, and to all the viewers, happy new year. Thank you, Asmita garu. Thanks. So adi vishayam anamata. Thank you all for watching.